Hi students, in the previous class we discussed about the concepts distance, displacement, scalar quantity and vector quantity. So in this class we are going to start with a notice. So look this notice. So this is a notice from the traffic police. Here from this notice what did you identify? Accidents are very common in our city, isn't it? Accidents are very common in our city. And in the topmost we found the value 40. What does this indicate? It is the speed limit. Okay, it is the speed limit of vehicles in that road, that is 40 km/h. So what is the major reason for accidents? The major reason is the overspeed of vehicles. Excess speed of vehicles causes accidents. Next may be due to the carelessness of drivers. So speed is the major problem, isn't it? Overspeed is the major problems that cause the accidents. So in order to reduce accidents we have to reduce the speed. So what is speed? How can you calculate speed? In this topic, today's class, we are going to discuss about the speed and how can we calculate speed. So today we are going to start a new concept, that is speed and velocity. Speed. For calculating speed, we have to go through a figure. Look at this figure. Yes, this figure is very familiar to you, isn't it? By this figure, we calculated distance and displacement in the previous class, isn't it? We found the distance and displacement of the person in the previous class. From this same figure, we are going to calculate the speed and velocity. For this, observe the figure and we are going to complete a table. Let us complete the table by viewing this figure. Okay. So let us analyze this table and we can go through the topic speed and velocity. After analyzing this table we get the concept speed and velocity. First, stages of journey, the journey of the person. On reaching the office, total distance travelled. On reaching the office, what is the distance travelled by the person? That is 600 plus 300, that is 900 meter. What is the displacement? What is the straight line distance between home and office? It is 480 meter. Meter is written here, so we need not write here. What is the time taken? So the time taken is given in your textbook. It is given that the time taken from home to reach the office is 600 seconds and the time taken from the office to reach back to the home is also 600 seconds. So it is given in your textbook. Time taken is 600 seconds. അപ്പോൾ ഈ ടൈം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നെന്ന് നോക്കണ്ട, ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് 600 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. What is the distance in unit time or distance in 1 second? അപ്പോൾ എങ്ങനെ distance in 1 second calculate ചെയ്യാം? Total distance divided by time, that is 900 divided by 600. 0 cancelled. 9 divided by 6. How much? It is 1.5. Next, displacement in unit time. Displacement divided by time, that is 480 is the displacement. 480 divided by 600. 0 cancel. 48 divided by 60. It is 0.8. Next, on reaching back home, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ total distance traveled is 660 plus 420, 660 plus 420, that is 1080 meter. അപ്പോൾ 616 420 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട
എത്രയാ 1080 meter. What is the displacement? It is 480 meter. ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുമുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് 480 meter. The time taken is 600 seconds. It is given in your textbook. So now you have to calculate distance in unit time. Distance in unit time is 1080 divided by 600. 0 cancel ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 108 divided by 60, that is 1.8. Next, displacement in unit time. Displacement is 480. 480 divided by 600. 480 divided by 600. How much? Same ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാ 0.8. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ കോളം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്പീഡ്, വെറസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഡ്, എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്നൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സ്പീഡ് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തോ അതിന് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്പീഡ്. സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. സോ ദർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഫോർ സ്പീഡ്. സ്പീഡിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ, അപ്പോൾ സ്പീഡിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്? ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്? മീറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം? സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. Distance divided by time gives speed. The unit of speed is meter per second. ഇനി വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് പറയുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. So displacement is divided by time. Velocity also has a unit. Displacement the unit divided by time in the unit, that is meter per second. Displacement the unit meter ആണ്, time in the unit second ആണ്. Therefore the unit of velocity is meter per second. അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും വെലോസിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലായ. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. ഇനി ഇത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്? സ്പീഡ് സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ? സ്പീഡ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സ്പീഡ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ടു മെൻഷൻ സ്പീഡ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഇനഫ്. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഡയറക്ഷൻ പറയലില്ല. അപ്പോൾ സ്പീഡും മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. Whereas velocity, in order to determine or in order to define velocity, we need both magnitude and direction. So velocity is a vector quantity. So velocity എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്? വെക്ടർ ആണ്. സ്പീഡ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്? സ്കേലാർ ആണ്. സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ്. രണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി let us do a problem. Let us solve a problem. See, a person starts from A and reaches B. He takes 6 seconds to reach A to B. He travels 60 meters. From B to C, he takes another 40 meters in 4 seconds. The straight line between A and C is, the straight line distance is 70 meters. Calculate the speed and velocity. Calculate the speed and velocity of the person from A to C. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എന്ന് സിയിലേക്കുള്ള സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പോൾ സ്പീഡ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം.
വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തത്? എന്ന് ആദ്യം ബിയിലേക്ക് എത്തി, പിന്നെ ബിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ട്രാവൽഡ്? ആദ്യം എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ ബിന്ന് സിയിലേക്ക്. സോ 60 + 40 100. What is the time taken? 6 + 4 10. So 100 by 10. How much? 10. ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? സ്പീഡിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ദ സ്പീഡ് ഇസ് 10 meter per second. നെക്സ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. Here, what is the displacement from A to C? The straight line distance ആണ് displacement. What is the displacement? It is 70. Time taken 6 + 4 തന്നെയാണ് 10. So 70 by 10, how much? 7 meter per second. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. When is the magnitude of speed and velocity becomes equal? സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെ അളവ് എപ്പോഴാണ് ഈക്വലായി വരിക? എപ്പോഴാണ് വരിക? നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പഠിച്ച്. എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ വന്നത്? ഒരു ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഒരു ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തുല്യമാവുക. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുക. അപ്പോൾ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുക എങ്ങനെയാണ്? വെൻ എ ബോഡി ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആവുക? വെൻ എ ബോഡി കവേഴ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സ്പീഡും വെലോസിറ്റി അല്ല ഇന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത്, അതൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? സ്പീഡ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം. സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം, വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. സ്പീഡ്, വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സ്പീഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വെലോസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. Okay, so see you in the next class. Till then, thank you.